سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنكم كما تخونوا سناي كتكون انا وتر مني وتايو ابزا فيديو زيا بزعبا قرنا افريقيا كساب كندي استراتيجيكاوا قداسنت كم زلو مچم كاب زخونه سبت سمعوا ነገር كون يو إليت بي كساب كندي قداسنت كم زلو ابزا فيديو زيا حدا رقق زبر حبريتا بزحات هاغراتنا عالمنا فلايتن حيالان هاغراتنا عالمنا ابز زوبازي ابز قرنا افريقيا زبال تجيوبوليتيكاوي طقمنا قداسنت ناتو نقطباون نخالط رايده كونس نوحسنت ناتن نسكيورتي ناتن إيلن زገብሮ ዘለዋ ጸደፍደፍ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከስተውለሉን ክፈልጦ ዘለዎን እዚ በአካል ዝገብርዎ ዘለው ጸደፍደፍ ኢና ክንሪ እቲ ብረቂቕ ብታሕቲ ታሕቲ ጽልዎኦም ንምሕያል ናቶም ረብሓ ንምውሓስ ክገብርዎ ዝኽሉን ክኸድዎ ዝኽሉን መንገዲ ድማ ነፍስ ወከፍ ክሓስቦም ክግምቶም ከም ዘለዎ የተሓሳስብ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሪፖርት ክንሪና ሰለስተ ኣገደስቲ ክኢላታት ድማ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኽተሎ ዘሎ ክንሪና እቲ ተጻቦታት ድማ ብኸመይ ክንርድኦ ከም ዘለና እውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ስለዚ ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ግዜ ከይወሰድኩ ቀጥታ ናብታ ሪፖርት ክሓልፍ እየ let's go. Hello and welcome to Roundtable. Europe, it appears, wants to increase its presence in the Horn of Africa, moving away from just development to focusing on security issues. But it's being accused of engaging in a great power competition. A couple of weeks ago, Claire Daly, Irish member of the European Parliament, had this to say. The last thing the Horn of Africa needs is more foreign military bases, more weapons, and more European meddling. So, what is driving Europe's renewed focus in the Horn of Africa, and what is... So, كم نريد لنا وتحدراوي كالون منقسقاسات ናይ ካልኦት ሓያላን ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦትን ሪና ነርና ብካል ግዜ ወይ ብካል ክገብረልኩም እየ እዚ ግን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ከዓ ናይ ኤውሮጳ ሓይልታት እንታይ ይገብራ ኣለዋ እስከ ንስማ ሕጂ Is it hoping to achieve there? Good to have you along. I'm David Foster. The Horn of Africa has always attracted the attention of foreign powers, and Europe is no exception. It's located at the crossroads between the Middle East and Africa, and the Horn of Africa and the Red Sea surrounding it are considered of increasing strategic importance to the European Union. Military bases and ports continue to multiply in the coastal areas of the region. The foreign players involved aren't just the usual suspects, Russia, China, and the United States, but also Gulf states, Turkey, and European nations such as France, Germany, and Italy. What are these countries after? And is Europe any different from the other foreign powers accused of meddling in the Horn? We go first to Nairobi, Kenya, and see Alexander Rondos, former EU Special Representative for the Horn of Africa. Welcome. And then to Washington, D.C. And we say hello to Michael Waldemar. I'm Associate Professor. So, كم نريد لنا انتينا نبل دلنا بفلاي قرن افريقيا بقند دما اب جبت زلو حلف زبله اب عالم ونا بكال بوتا زير كستات انتلو خوينو እተን ዓበይት ሃገራትን ሓያላት ሃገራትን ዝበሃላ መቸም ወታደራዊ ሓይሊ ክንዛረብ ከለና ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ ኢና ንብል ዘለና እዚኣተን ናይ ወታደራዊ ውድድር ክልወን ይኽእል ትብል ኢኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍላይ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን ብከፊል ኣብ ኤርትራን ኣብ ካልኦን ዘሎ ክንርኢ ከለና ግን ካልኦት ሃገራት ፈረንሳ ኣላቡ ጣልያን ኣላቡ ስፔን ኣላቡ ጀርመን ኣላቡ ቱርኪ ኣላቡ ኢማራት ይፍትኑለው ስዑድያ ይፍትኑለው ስለዚ ከምዚ ዓይነት ራእይ ይፈልጥን እዩ እዚ ድማ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጹ ድማ ብቐሊሉ እንታይ ኣሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንስማዕ ሕጂ from the School of Public Policy at the University of Maryland and across town or across city if you like also in Washington DC Abdullahi Boru Halaki an analyst on Horn of Africa security. Alexander, I'm going to come to you first of all. Kenya is considered to be part of the Horn of Africa. You are no longer the special representative, but you studied it for a very, very long time. Is there any one thing in particular right now that is making European countries or the EU as a whole more concerned about what is happening in the Horn? So ቀዳመይ ትሕቶ እንታይ ብለሎ ኣብዚ ዋንዚ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ብፍሉይ ኣብዚ ዞባዚ ኣብዚ ቦታዚ ብፍሉይ ከገድስ ዝኽእል እንታይ ዘሎ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ወይ ዘይነበረ ብፍሉይ ሕጂ ኣገዳስነት ዘለዎ እንታይ ስለ ዘሎ እንታይ ክስተት ወይ እንታይ ኩነታት ስለ ዘሎ ይብለሎ ኣገዳሲ ሕቶ እያ let's listen now. Oh yes indeed, the intensification of the fighting in the highlands of Ethiopia surrounding Drar is not just a local insurrection. It is a fight between huge armies that could result in massive movements of population and could also result in a real disturbance in the whole Horn of Africa. The future is being rewritten for the Horn as I speak to you with the battles that are going on. And do you have any particular reason for... እንታይ ይብላሎ yes ብትኽክል ኣብዚ ዋንዚ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ብቐንዱ ግን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሓደ ዓብይ
ለውጥ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ታሪክ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምሳኻ ክዛረብ ከለኹ ዝፅሓፍ ዘሎ ወይ ዝግበር ዘሎ ይብለ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ብቐንዱ ቅድሚ ሕደት ኣዋርያ ዝተገበረት እያ እዛ ቪድዮ ነቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እሞኻ ናብ ኣምሓራ ናብ ካልእን ዝኸይድ ዝነበረ ንዑ ዝድህስስ እዩ ስለዚ ኤውሮጳ ይኹን ካልኦት ዓለማት ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ኣተኩሮ ከም ዘለወን ይዛረብ ኣሎ ንቐፅል እዚ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስቴሽን ዝነበረ ኣብ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ነቲ ዞባ ፅቡቕ ዝፈልጥ ምዃኑ ገሊፁ ፀኒሑ thinking that this is happening now? Well, I think we contending parties, one of which intends to survive, the others intend that it succumbs. It's a battle to the end. And certainly two of the parties, Eritrea and Tigray, would regard it as an existential one. So it's been brewing. This is the third round of fighting in the last 3 years. One wonders whether any of the sides can continue to exhaust themselves further. The hemorrhage in blood and treasure is beyond imagination. Abdullahi, let me come to you. Security in the Horn of Africa speciality. We've heard there from Alexander, Eritrea, Tigray province, Ethiopia, the bloodshed that is being spilled there. But there are many other countries across the Horn. Where in particular, other than Ethiopia and its surrounds, do you see problems? I think Somalia still remains one of the biggest net exports of conflict in the region. You know, the presence of Al-Shabaab, as we speak right now, upward of 90,000 people are in Al-Shabaab controlled areas in a region that is facing almost 40 odd years of drought that we've not witnessed in the region. Just like in 2011, 2012 drought that led to famine in Somalia, these people in Al-Shabaab controlled areas are likely to die because because of the very expansive, if not onerous, international counterterrorism. So እንታይ ብሎ ፀኒሑ ብመሰረቱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ኣዝዩ ደማውን ሓደገኛን ግርጅት ገለ ካብቶም ኤግዚስተንሻል ወይ ከዓ ንህላዌ ናይ ሓደ ወገን ክውስን ዝኽእል ንኤርትራ ድዩ ንትግራይ ድዩ ንኢትዮጵያ ድዩ ንገለመለ ንሓደ ሰብ ናብ ውሳነ ከብፅሕ ዝኽእል እዩ እዚ ብትኽክል እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምኡ መድረክ የለን ግን ስቲል እቲ ቴንሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይተቐየረን ኢትዮጵያ ብወገን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ኣጠማምታ እውን ብዙሕ ዝተቐየረ ኣይመስልኒ ካብ ወፃኢ ካብ ዞባ እዚ ካብዚ ኩነታት ዝወፃኢ ካልእ ከንታይ ኣሎ ስክፍታት ዝፈጥር ዝብል ሕቶ ድማ ክምልስ ከሎ ዝኻላይ ንሱ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ መቸም ንዑ ገዲፍካ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ሶማልያ ንነዊሕ እዋን ሰደድ ናይ ተፃቦታትን ናይ ሽግራትን እያ ኮይና ዘላ ብፍሉይ ድማ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ሓይሊ ዝቆፃፀሮ ቦታታት ሳብ 9,000 ህዝቢ ዝቕመጦ ይብላ ኣሎ ንሱ ኣብ ታሪክ ዝሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ደርቂ ዘለዎ ቦታ እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ክህሰን ክጉዳእን ከም ዝኽእል ድማ ብመንፅሩ ምግምጋሙ ኣየፀግምን እናበለ ይቐፅል ኣሎ ንቐፅል ሕጂ regime, humanitarian groups will not be able to program in those regions. They are afraid of that. Secondly, even if they are allowed, humanitarian counterterrorism carve-outs are allowed. Al-Shabaab also have very broad, humanitarian mechanism through which they extort most of the humanitarian groups. So I think for me, combined with what is going on inside Ethiopia now, with what is going on in Somalia, really makes the situation incredibly fragile. Michael, I'm going to come to you, but that's after we've seen a map showing the area and which countries have what bases where, right up from Sudan in the far north down to the border of Somalia and Kenya. You have China, France, Italy, Japan, Russia, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, and the USA. So እዚ ካርታ ክትሪእዎ ከለኹም መጀመርያ ናይ ዓበይት ሓያላን ሃገራት ፅልዋን ወታደራዊ ህላወን ማዓስከራትን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዓለም ከምኡ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣዝዩ ብዙሕ ወታደራዊ መደበራት ንርኢ ኣለና ኣብ ዓሰብ ናይ ራሽያን ከምኡውን ናይ ዩኤኢ ከም ዘሎ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ይብልዎ ኣለዉ ንርኢ ኣለና ካልእ ኣብ መጋድሽ ንርኢ ኣለና ናይ ቱርኪ ኣብ ካልእ ታሕቲ ተኸይድና እውን ናይ ዩኤኢ ንርኢ ኣለና እዚኦም ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ በርበር እውን ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ቦታታት ኣለዉ እዞም ዩኤኢ ኣብ ኒው ኣብ ሰዋክን እንተሪኢና ቻይና ንርኢ ኣለና ናይ ቻይና ቦታ ንርኢ ኣለና ab so there are a lot of presence ኣብዚ ዞባ እዚ ንቐፅል ሕጂ This is nothing new, wanting to have control over this area because it's such an important shipping route and security can spill and there are migrant issues. But what are these countries doing now that they didn't want to do 5 or 10 years ago? Well, I think there are a lot of different layers to this. And you sort of have to look at particular extra-regional powers and what their interests are. If you look at countries from the Middle East, Turkey, UAE, Saudi Arabia, I think they are looking to protect a particular security interest, right? So they see the Horn of Africa as their near abroad, in an area where they need to deny influence to some of their adversaries, or thwart
political configurations, ideological trends that might be dangerous to those particular countries and their governments. There also is, I would say, a commercial aspect to some of this. So if you look in particular at the Gulf countries, I think they are trying to transition, make halting steps towards a sort of post-oil economy. And given that the Horn of Africa is their near abroad, I think they see this as a potential opportunity. I mean, some big markets in this region, Ethiopia is the second most populous country in Africa. You, of course, have Sudan. And I think they are looking to capitalize on some economic opportunities there. And so that, I think, is part of what's going on. And so what you see is both the militarization of the region, right? Because through military presence, you can cultivate political influence. And so the ዝብሎ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እንታይ እዩ እቲ ሕልፍ ዝበለ ወተሃደራዊ መደበራትን ህላወን ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመት ቀደም ዘይነበረ ኣብዚ ቦታ ዝጥምትዎ ዘለዉ ንዝበለ ሕቶ ገለ ክፋል ናቱ ተሪና ናይ ቢዝነስ ወይ ናይ ረብሓ ክንሪኦ ንኽእልና ብፍላይ እተን ሚድል ኢስት ወይ ከዓ ቱርኪ ድዩ ዩኤኢ ድዩ ስዑድያ ድዩ ገለ ክንርኢ ከለና እዚ ቦታ እዚ ንዓታተን ብቐጥታ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ነቲ ቦታ እቲ ውሕስነት ኣብቲ ቦታ ንክህሉ የገድሰን እዩ ንሳተን ተዘይገረን ናተን ፀላእቲ ሓይልታት ነቲ ቦታ እንተተቆፃፂረኖ ዓቢ መስመር ናይ ነዳዲ ዝጓዓዘሉ ቦታ ቀይ ባሕሪ ሓደ ካብቲ ዓቢ መስመር ናይ ንግዲ ብቐንዲ ድማ ናይ ነዳዲ ምዃኑ ይፈልጣ እየን ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ሱቕ ኢለን ከገድፋ ይክእላን እየን ክብል ይኽእል እዩ ክብልፀን እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ናቱ ድማ ናይ ቢዝነስን ናይ ኮመርሻል ኣስፔክት እውን ኣለዎ ብፍላይ ተን ሃገራት ዓረብ ተን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ስዑድያ ድየን ኢማራት ድየን ከምኡ እዚኣተን ካብቲ ናይ ነዳዲ ዝነበረ ቁጠባ ናብ ካልእ ኢንዳስትሪ ናብ ካልእ ዓይነት ክልውጦን ትራንዚሽን ክገብራን ስለ ዝፍትና ዘለዋ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃነ መጠን ከምኡውን ብዙሕ ፀጋታት ኣብ ሱዳን እውን ከም ዘሎ ብምርኣይ ንሳተን ኮመርሻል ኣስፔክት ረብሓውን ኣለዎን ከም ጎረቤተን መጠን ኣብ እውን ረብሓ ዝቋመታሉ መንገዲ ኣሎ ናበላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይባሎ ንቐፅል pursue your security interests, but also efforts to acquire commercial stakes. And so Gulf countries, China, are also involved in port development in this particular part of the world. So there are multiple layers to this. Let's have another listen to a little extension or a little bit more of what Claire Daly, the MEP, had to say about raping this area of Africa. What we call our strategic relationship isn't about human flourishing, it's about the EU's ambitions as a superpower. There's now a new great game in the Horn of Africa. Greater and lesser powers are pockmarking the place with military bases. France, the US, China, Germany, Japan, Italy, Saudi Arabia all have a presence in the tiny area of Djibouti alone. Mercenaries are swarming in from all quarters. The entire region is being militarized. War is in the air. And what about the people facing climate and food insecurity? None of this benefits them. Alexander Rondas, does she have a point that with everybody piling in there, the situation isn't going to calm down in any way? Yes, there is a point, but if I may say, it's a rather lazy point. It's time to just sort of kind of be trammeled by the fact. Yeah. This is a region that is historically extremely fragile, and just at the moment when we thought it might be turning a corner to something better, it was entirely internally driven problems that emerged within their transitions, whether it's in Ethiopia or Sudan, which are the two largest land masses in the region, that generated a new type of stability. It is in those contexts that an external elements, call it in the Middle East, the Gulf, Europe much less so these days, and the China obviously, choose to become involved to protect their interests. So what are the interests here? One is the Red Sea, one of the major trade routes. So either it's a way through which trade flows and has a huge significance economically, or it becomes a bottleneck because of instability on either side. So እንታይ ትብል ፀኒሓታ ኣብ ኣካል ናይ ባይቶ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ እንታይ ትብል ነይራ እዞም ኩሎም ኣብቲ ቦታ ፀደፍደፍ ዝብሉ ዘለዉ ንሰላምን ንርጉነትን ንሽግር ናይቶም ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ምፍታት ውግእ ሽታ ናይ ውግእ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ደርቅን ሽግርን ዘለዎ ሰብ ብፍሉይ ቆላሕታ ዘለዎ ኣይኮነን ንትብል ደላ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎም ዝበሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ገለ ክፋል ሓቅነት ክህልዎ ከሎ ግን ክሳብ ክንዱ ሓቅነት ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዞባቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ መዕለቢ ክረክብ ዘይከኣለ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብዚ 2018 ብዝተኸፈተ ዳርጋ ትስፉ ሃዋህው ተፈጢሩ ክንብል ዝፀናሕና መሊሱ ናብ ካልእ መኣዝን ከይዲ ኣሎ ብርግፅ ከምዚ ሕጂ ነታ ኣብ ኣካል ናይታ ባይቶ ከምዚ ህኩይ ዝኾነ መፅናዕቲ ከም ዝገበረት ገይሩ ይዛረብ ነይሩ ግን ንሱ ህኩይ መፅናዕቲ ገይሩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብውሽጢ መን ይደፍኦ ነይሩ መን ኣብኩም ኣብፅሒዎ ንኻልእ ሰብ ምናልባት ነቲ ተራ ሰብ እዩ ከጋግዝ ዝኽእል እምበር ነቲ ብረቂቕ ዘስተውዕለሉ ሰብ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሱዳናውያን ብኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘለ ወይ ዝተደፍአ ከም ዘይኮነ ንጹር እዩ እዚ ድማ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝደፍእ ሓይሊ ከም ዝነበሮ ስለዚ እቲ ዞባቲ ብፍጹም ካብ ዕግርግር ኣዕሪፉ ስለ ዘይፈልጥ እዚአን ሃገራት ድማ ረብሓናተን ንከውሕሳ ግድን ኣብቲ ቦታ ክህልዋ ክኽእል ኣለወን እንተስ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ እንተስ ብውሽጣዊ ፀገማቱ እቲ ዞባቲ ካብ ዕግርግርን ካብ ውግእን ኣዕሪፉ ስለ ዘይፈልጥ እተን ሃገራት ገሊአን ናይ ነዳዲ መስመረን ገሊአን ናይ ንግዲ መስመረን ገሊአን ናይ ካልእ ጥሙሕነት ናይ ቢዝነስን ናይ ካልእን ኩነታተን ንከውሕሳ እንተኮይነን ግድን ኣብቲ ቦታ ክህልዋ ኣለወን ዘተንብህ ዘረባ ይዛረባ ኣሎ
of the Red Sea. I mean, Yemen on the one, and then the whole coastline, that eastern coastline of the Red Sea. If you've got that, people naturally are attracted to it. The question is the following. This region is not in itself politically coherent. Therefore, it tends to compete within itself very often and devotes less time to navigating its collective interests with an international community that has become, as we all know, much more fragile, fractious, and potentially competitive. So the possibilities of a new scramble for this region, more by default rather than absolute design by any one power, is the problem. And can the region insulate itself from that? Or does it just want to become a proxy? Or do elements within the region want to become proxies for those powers? It turns into a rather messy marketplace. Well, you እንታይ ብልፀኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዚ እቲ ዞባቲ ውሽጣዊ ሓይሉ ምውሃት ስለ ዘይብሉ ንሓትሕዱ ዝፃባእ ንሓትሕዱ ዝወዳደር ንሓትሕዱ ክጨፋጨፍ ዝፍትን ሓይልን ኣካይዳን ስለ ዘለዎ ባዕሉ ሃርሞናይዝ ኮይኑ ነቲ ዞባ ከመሓደር ስለ ዘይከኣለ ብሓደ ወገን እዚ ፀገም በቲ ካልእ ወገን ከዓ እቲ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይ ከዓ እተን ሓያላት ንባዕለን እውን ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኮላቦሬቲቭ ዘይኮነ ኮምፔቲቲቭ ብሓደ ሓቢረን ክሰርሓ ዘይኮነ ኣብ ንሓትሕደን ውድድር ስለ ዝኽተላ ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ረብሓን ናታ ኩነታትን ከተውሕስ እያ ትፍትን ዘላ ኣብቲ ቦታቲ ስለዚ ባዕላ ብምህላዋ ተውሕሰሎ ካልእ ድማ ካልእ ንዓዓ ክሕግዛ ዝኽእል ወይ ንናታ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክድግፍ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ምምልማል እውን ኣበርክቶ ክህሉ ከም ዝኽእል ይነግር ኣሎ ስለዚ እቲ ዞባቲ ብውሽጡ ነገራቱ ባዕሉ ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ኢንፋክት ወላ እንተፈተነ እውን ዝፍቀደሉ ኣይመስልን ምክንያቱ እቶም ፓወርስ እቶም ሓይልታት ዓበይቲ ሓይልታት ኣብኡ ዘለዉ ንሓትሕዶም ተረዳዲኦም ክኸዱ ክሳብ ዘይከኣሉ ብንየው የመን ደሰይም ዕጫ ኣጋጢሞ ኣሎ ቀንዲ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኣብ ባሕሪ መስመር ዘሎ እንተሪና ሱዳን ኣብ ከመይ ፀገም ኣላ የመን ኣብ ከመይ ፀገም ኣላ ሶማል ኣብ ከመይ ፀገም ኣላ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ተነፅሎ ኣጋጢሞ ኣሎ ከምኡ ድማ ጅቡቲ ኮምፕሊት ኢዳ ዝሃበት ሃገር ክትኮን ከላ ምሳቶም ብቐጥታ ትሰርሕ ዘላ ድሌቶም ዝገብሩላ ዘሎ ባይታ ክትኮን ከላ በንፃሩ ኤርትራ ጠቕላላ ንዘይፍቀደት ወይ ከዓ ንውሕዳት ጥራይ ዘፍቀደት ድማ ክሳብ ክንደይ ኣብ ክበባን ተነፅሎን ከም ዘላ ሱዳን بهزباو من جدي ويكا بهزباو نعبي ريفولوشن لو تخجبر زفتنت أب كما يكون تكيد على مغنياته ولا أنت فتنوا التناوت أي حيلي بزح دليتاتن بزح calculation سلزل لو نتيجة كأمنه يغليو ناب ديمقراطية كتساقر أب كم زعينت تأنفع في زوبادة ما كسب كل ده كبيد مهانو real time حجي زتسند تاريخ يكون حجي في السمزلو قدينا السودان ريلنا نتي نعمر البشير اليوم نسلت أنا أمتيوم ديمقراطي كمرت فتينهم حزب بزح تعير بزح دم تفاصيل بزح سلام وسلف تغيرو ستيل تهاجر ابرتع زخونه كوينات حد تشميم على بزوان زي رغصنيه ابزوان انت داي كوينو دحر قربت لي عمر البشير زنافقوا لغزيك مصوم مخانو درنا فيقوم من يمزلو بزلا على نعوكنا فقيم قداينا سوماليا ابت كبابي كساب حجاب كما يكونتات كم زلو كل سب زفلط سل زخونه سلازي كم زياتهم سنسيتيف هاجرات زلنا ازيو ناي وصاي حيلن وصاي هاجراتن زطمتو زلوا زوبا نشتي جيجانا calculation تفتيمكا نابيك تعطو كم تخيل بنصور يبرها الكمالتيو نغط الهج. Talk about how important it is, how busy it is. A tenth of global trade actually goes through the Red Sea. 6.2 million barrels of crude oil. Instability, famine, war. We've gone through some of those, making migration a problem for Europe and 140 million people, fast-growing economies and very young populations. For example, Ethiopia and Kenya. Alexander, I was reading an article that you wrote for a political magazine. مجمريا تايب ثانيو 10% نقدنا عالمنا بغيح بحري زحلف سلازا اب يمن عقرقر الله اب اثيوبيا زي رغونتا لا السودان الله نا ايرترا غداي اب جيبوتي سلازي زين هاجرات نزي نقد 10% قد دما نا اوروبا زخيديو سلازي اوروبايان امريكا نغلن كامني كلونيم ناتوم ربحن محاس يغايلو نسمع حج. It's a very long ago in which you say if we manipulate Europe we will get our fingers burned. On the other hand we cannot let authoritarianism rule. By not letting authoritarianism rule, you are actually getting involved, manipulating, and you're doing exactly what you say shouldn't be done. The danger is that Europe will get its fingers burned, perhaps. The issue is manipulating in the wrong way. Either we establish a proper relationship with governments in Africa. I'm talking now as if I were back in my original position. I'm not. But it is about having a type of conversation with countries in Africa where one sees how does one protect one's interests and come to some arrangement. That's not manipulation. I was saying that in a completely different context quite a few years ago. This is about establishing a relationship between two continents, Europe and Africa, that are frankly joined at the hip. And if they don't sort out that relationship between themselves on issues of security, but above all, on enormous potential of economic cooperation, investment, and the like, I think it's a huge opportunity missed for both populations. And let me just conclude by saying on that, Europe is an infertile society and static and doesn't want to admit it. And Africa is growing, as you mentioned, at an astonishing rate with a population that's young,
and dynamic, educated, connected, and people aren't looking at the real opportunities for real cooperation. Yeah, So to me, it's not 60%. 60% is the figure I got of under 18s. If I could just move on for a moment, because I want to include everybody in. So እንታይ ትብል ኣገዳስነት ዲስካስ ክገብሩ ፀኒሖም ኤሮፓ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ወይ ምስቲ መንግስታት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ያለን ኢሉ ዝኣምን ስለዚ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ስርዓት ድማ ክሰርሕን ዲፕሎማሲ ክገብርን ኣይፍትን ኣሎ ብኻልእ ድማ ረብሓናቱ ንምውሓስ ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ማኒፕሌሽን ኣብ ምግባር ወይ ከዓ ምጥምዛዝ ኣብ ኩነታት ኣብኡ ክዋሳ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ንዝበሎ ብትክክል ኣብቲ ናይ ቀደም ቦታ ዘይኮነ ሕጂ ከም ናፃ ሰብ ክዛረብ ከለኹ ኢሉ ኤሮፓ ነቲ ኩነታት ብንጹር ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ነተን ሃገራት ብውሽጣዊ ጉዳያትን ከመይ ኢለን ይሰርሓ ብዘይገድስ ትክክለኛ ዝኾነ ማዕረ ዝኾነ ሽርክነት ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ክስሕቶ ዘይብሉ ኤሮፓ ህዝቡ እናኣረገ እቲ ቁጠባ ድማ እናኣረገ ዝኸይ ዘሎ እዩ ብምፃሩ እዚ ዞባ እዚ ኣፍሪቃ ድማ ብዓብዩ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ዘለዎ ቫይብራንት ያንግ ጀነሬሽን ዘለዎ ሃገራት እየን ስለዚ ብትክክል ክፉት ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ጉዕዞ ምሳቶም ፊት ንፊት ኮይኑ ድማ ኢንቨስትመንትን ካልእን ዕድላትን ክፈጥር ተኽኢሉ ዓብ ዕድል ክጥቀም ይኽእል እዩ እንተዘየለ በዚ ዝኸይ ዘሎ ንክልቲኡ ወገን ከርብሕ ኣይኮነን ዝኣንፈተ ትንተና ይሂብ ኣሎ እጂ ንቐፅል ኣብቶም ካልኦት Abdullahi, come to you. We pulled up that map that showed the various countries that are involved all the way up from Sudan down to Kenya. Give us an idea of the military side of what is being concentrated in that part of the world. Djibouti, one particular example. Do you want to concentrate on that, or up to you? Yeah, I think over the last 20 years, I think that the primary lens with which Europe looked at not just the region but the entire continent is through the lens of security. So as a result, this small country Djibouti has had fortune or the misfortune of having a concentration of not just the first power, Europe, Western Europe largely, as well as North America having their military bases. You've got China and all the rest. But the reality is, sometimes when discussions are had about the relationship between Africa and Europe, or even with the United States, it is generally looked at as why is African country having a relationship with a third country? Over the last few years, it was China, and the sense was, although misguided, it was around the debt trap-led diplomacy, which the figures do not bear out. Now, increasingly, it's Russia, and then the Gulf countries and the rest. The second one is, does it dawn on most of the policymakers as well as analysts of the region that sometimes African countries also, including the Horn and even Djibouti, they are having this relationship based on their internal strategic calculation? Look at Djibouti. In the last election, the current president won by over 90%. There is no way, with all these interests, particularly from the West and others, that he will ever be questioned about his human rights record. So I think he's making a very clear, strategic, if not personal calculation. Well, it's a backwards and forwards arrangement, isn't it? I mean, the people in... So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ብብዝሒ ወተሃደራዊ ሓይልታት ዘለዎ እዚስ ከመይ ክትርዮ ትኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ መጀመርያ ክንርዮ ዘለና እተን ሃገራት ናይ ምዕራብ ዝኽተልዎ ዘለዋ መንገዲ ምስ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓደ ጣውላ ኣብ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ስለ ዘይሰማምዓ ዘለዋ ከምቲ ኩላተን እናተን ቦታ ክህልዎን ይመርፃ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ብወገንቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ጅቡቲ እውን ክንሪኦ ከለና ንረብሓናቱ ንነፍሱ ንሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንነፍሱ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ እውን 98% ናይቲ ድምፂ ረኺቡ ተዓዊቱ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ብዘይገድስ ኣብ ከመይ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ እተን ሃገራት እዚ ዘሎ መርሕነት ከም ዝደልዮ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንሱ ይትዕድል ሂብዎን ዘሎ ንሱ እውን ብውልቁ ከም ዘድልዮ እቲ ኩነታት ናተን ምህላው የገድሶ እዩ ስለዚ እቲ ሴኪሪቲ ኳስችን ወይ ከዓ ውሕስነት ናይቲ ሃገር ናይ ጅቡቲ ማለት እዩ ብዓብዩ ምዝዮም ሓይላን ብምስራሕ እዩ ዘውሕዝ ዘሎ ቀፃልነቱ ትመራሒ ማለት እዩ ብመንፅሩ ግን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ነዚኣተን ውፁእ ተኣለዩ ንኽትብሎም ብሓቂ ድዩ ሓይሊ ዘለካ ወይ ክሳብ ክንዱ ስጉምቲ ንኽትወስድ ሓይልን ክእለትን ኣለዋ ዲቲ ሃገር ስለዚ እተን ካልኦት ሃገራት እውን ናብዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዩ ንኽዛረባን ድምፂ ክባን ዓቕሚ ኣለዎን ድዩ ንዑታት ዘተንብሕ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝህብ ዘሎ in charge of these governments want to have the power of these big countries behind them, but equally the big countries want to be able to, I don't know whether manipulate is the right word, because as Alexander was saying, it's loaded to some extent, but they want to be able to use their influence in these countries to gain an advantage for themselves. So Michael, I want to pick up on something that Abdullahi may have just hinted at, China's influence. Is it waning in Africa? Because what did they put in? $1 trillion, or will be putting in $1 trillion into the Belt and Road Initiative, and that part of Africa is absolutely crucial to it. But are other countries muscling in a little bit more, telling China, or China's now having to back off a bit? Well, certainly, I mean, if we look at this from the perspective of the United States, I think China's expanding influence in the Horn of Africa is a particular concern, right? And one has to put this in the broader global context of increasing acrimony between Washington, Beijing, and I would also add Moscow.
And so, for a considerable period of time, the United States was the primary geopolitical player in the Horn. It had a big base in Djibouti and all the relevant military and security partnerships in the region. China's base in Djibouti, I think, changes the dynamic a bit, and the United States is trying to grapple with that reality. It's also looking very closely at expanding Russian influence through the Wagner Group and other mechanisms. And as I understand it, Russia has been looking to find some real estate along the Red Sea corridor. So the short answer is I think the United States is trying to find ways to push back. But then you've got other players that I mentioned earlier that are relevant, Turkey, the Gulf countries, who... So ብጣዕሚ ኣዝያ ኣገዳሲ ትንተና እዩ ዝህብ ዘሎ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኩነታት ብፍላይ ቻይና ኣብቲ ክሳብ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ኣብቲ ሮድ ኤንድ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ BRI ዝበሃል ኢንቨስት ገይራላ ብኡ እውን ከተስፋሕፍሕ ትፍትን ኣላ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብዘን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገበልኩም እየ ኣዝዩ ኣብ መንጎ ዲቢ ዝበሃል ናይ ዱባይ ካምፓኒን ናይ ቻይና ካምፓኒን ኣብቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ብዙሕ ምስሓብ ነይሩ መውዳታት ጅቡቲ ነታ ናይ ዱባይ ኣውፅያ ነቶም ቻይና ቀንዲ ነቲ ወደብ ሂቦሞም ከይኮኑ ንከስፋሕፍሕዎ እውን ሓጊዞሞም ኣለዉ ስለዚ ቻይና ምዝ ናይ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎም ምቁፅፃር ናይ ወደብ በይዝ ዘለዎም ብኡ ገይሮም ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ መስመር ናይ ትሬን ምኽፋቶም ከምኡ ዕደና ናይ ነዳዲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ቻይና ሒዞም ኣለዉ ሻምብቆ ናይ ነዳዲ ድማ ክሳብ ብጅቡቲ ገይሩ ዝኸይድ ክሰርሑ እውን መደብ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ቻይና ህላወናታ እናስፋሕፈ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ በይና ዝለዓለ ሓይሊ ዝነበራ ነዊሕ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ ተቐርቂራ እያ ዘላ ምክንያቱ ነተን ሃገራት ኣፍሪካ ከምቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ይደልዩን እዮም ምርጫ የብሎም ድሌት የብሎምን ክገብሩ ዝኽእሉ እንደዝኾኑ ንዓመታት ነይሮም እዮም ኣብቲ ቦታ ክገብሩ ይደልዩን እዮም ግን ነቲ ቦታ ድማ ከም ናቶም ሕዛእቲ ልክዕ ከምዚ ሕዛእትኻ ዝኾነ ክትገብረሉ ዘይደሊ ነቲ ረብሓ ናቱ ጥራይ ክትምዝምዝ ትደሊ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ነይሩ ኣሜሪካ ቻይና ግን ትገብር ኣላ ስለዚ እተን ሃገራት ንቻይና ይደልይዋ እዮም ትሰርሓሎምን ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ትገብረሎምን ስለ ዘላ በቲ ድማ ራሽያ በቲ ቫግነር ግሩፕ ዝበሃል ገይሩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዓብ ፅልዋን ዓብ ግዝጋሰ ንገብር ኣሎ እንትኾነ ከምቲ ዝድለ መስመር ናይ ባሕሪ ወይ ከዓ በይዝ ናይ ባሕሪ ኣይሓዘን ኣሎ ስለዚ ኣበይ ክሕዝ ኣብ ኤርትራ ምዝ ሕጂ ኣብ ፑቲን ምስ ኢሳያስ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምድና ኣብ ኤርትራ ዲ በይዝ ክሕዝ ሒዙ ዲ ዘሎ ኣብቲ ቻርት ዝረአናዮ እኳ ኣብ ወደብ ዓሰብ በይዝ ከም ዘለዎም ራሽያ ምልክት ናይ ባንዴሮም ሪና ነና ስለዚ ሒዞም እዮም ዘለዉ ከመይ ክኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ መንቀራቕሮ እያ እትያ ዘላ ምክንያቱ ኤሮጳን ኣሜሪካን እቲ ዝነበሮም ቀደም ፅልዋ እናሃሰሰን ተሃሪሞም እናወፁን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብቲ ቦታ ማለት እዩ እዚ ከዓ እተን ሃገራት ምርጫ ናተን ቻይናን ወይ ራሽያን ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ንባዕለን ደንጊፀን ዘይኮነ ከዓብያ ስለ ዝደልያ ንግድን ቢዝነስን ድማ ስለ ዘገድሰን ኢንቨስት ይገብራት ኢንቨስትመንት ድማ ሃገር ምስ ዓበየ ነቲ ሽርክነት ናቶም ነቲ ንግዲ ናቶም መሊሱ እናዕበየ ይኸይድ ኣሎ ህያው ኣብነት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተሉ ወይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሓፍ ክብል ከሎ ቻይና ካብቲ ዝለዓለ ሽርክነት ዝነበራን ረብሓ ዝነበራን እያ ብመንፅሩ ድማ ኣብ ብዙሕ ተቅርፃዊ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ዝገበረት ሃገር እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ቀንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ናብ ቻይና ገፃ ከመይ ኢላ ኸይዳ ሕጂ ድማ ናብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ ጅቡቲ ነዊሕ እዋን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዓብ ዕብለላን ህላወን ዝነበራ ቻይና ኣትያ እናፈግፈጎት ተውፀና ኣላ ሕጂ ድማ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ናበይ ገፅኹም ዕብል እዩ እቲ ወደብ ሰኪሪቲ ናሕድሕዶም እውን ብዙሕ እዮም ዝከሃሰሱ ናይ ስለያዊ መርበብን ገለመለን ስለ ዘለዎ ምናልባት ናብ ኤርትራ ገፆም ክኸዱ ክኾኑ ድዮም መንግስቲ ኤርትራ ክንታይ ስምማዕ ኣለዎም ምሶም ዊ ዶንት ኖው ንግዜኡ ክንገጥፈ ንኽእል ኢና ንቐፅል ሕጂ who on some level may see China's expanding influence in the Horn as compatible with their own security and economic interests, but at certain times in certain places, it might diverge as well. Would they rather have China than another big power? Well, I think if we look, for instance, at the commercial side of the equation, right, and we look, for instance, I'll give you an example, the Emiratis and their interest in port development in the Horn of Africa. There are some complementarities between BRI, Chinese infrastructure in the Horn that connects landlocked economies like Ethiopia to some of these Horn of Africa ports that the Emiratis are running and trying to run. And so there are economic complementarities there as well. At the same time, Chinese geopolitical influence and Russian geopolitical influence in the Horn does on some level dilute the influence of some of the big Gulf powers and Turkey. So it's not all, what I'm suggesting here, it's not all zero sum from the perspective of some of these Middle Eastern countries. There are other calculations and complementarities that are possible. Alexander, you're very important point ካልውን ይብል ኣሎ እዚአን ሃገራት ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እንተሪኢና ንኣብነት UAE ወይ ከዓ ኢማራት ትክመፁ ከለዉ ኣብ ጅቡቲ ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ወደብ ዝለዓለ ቴክኖሎጂካዊ ርቀብ ዘለዎ ንክህነፅ ዲቢ ሎጂስቲክስ ዝበሃል ክፋል ካምፓኒ ናይ UAE ዓብ ኣበርክቶን ዓብ ስራሕኒ ነይርዎ ስለዚ ክመፁ ከለዉ ዳርጋ ምስቲ ናይ ቻይና ኣካይዳ ዝመሳሰል ኣገባብ ኣለዎም ነተን ሃገራት ንምምዝማስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይተን ሃገር ኢንቨስት ይገብሩ እዮም ሕጂ እውን ኣብቲ በርበር ሶማሊላንድ ዱባይ እዚ ናይ UAE ማለት እዩ ሓደ ዓብ ወደብ ምስ ኢትዮጵያ ብሽርክነት ይሃንፁ ኣለዉ ስለዚ ይሃንፁ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ከምዚ ፅልዋ ናይ ወታደራውን ሓይልን ንውሕስነት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቢዝነስ ኮምፕሊመንታሪ ወይ ከዓ
ሓጋጊዝካ ኮኦፐራቲቭ ናይ ስራሕ ናይ ምዕባለ መንገዲ እውን ስለ ዘለዎ ካልኦት ትርክቡ እንትኾነ ናቶም ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ኣለዎም ኣብ ኮመርሻል ኣብ ወይ ከዓ ቢዝነስ ዘተኮረ ስለዚ ጠቕላላ እቲ ብዘይ ረብሓ ዝግበር ዝምድና እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ Or in Nairobi, you may know this chap, Dennis Muneni, who's the executive director of the China Africa Center in Kenya. I've been reading something that he put out for the China Daily within the last couple of weeks. And I want you to look at this and tell me whether, in fact, it's an honest assessment or whether you would have a wry smile at this one sentence. Having already established the outlook for peace and development in the Horn of Africa, China is poised to offer its assistance in terms of food security to needing developing countries there. Is that a realistic assessment of what China's doing? I think there's maybe a slight confusion between hope and reality. It's much more complicated for China. They've invested heavily in this region, in this country, in Ethiopia. Debts have accrued, managing those. I think China, my feeling about China sometimes is that it reminds me of a bit like the old great colonial trading corporations. And then suddenly they collide with political reality and need to work out that their investment and trade and debt they've created actually creates, it has a political impact which they must address. So, I think China also knows that it has to adapt to the shifting realities that we've been talking about, not least the demographic one. When 60-70% of the population are under the age of 30, this is a demographic tidal wave that's breaking on the shores of this region and of Africa. And sometimes those who are less, regimes that are less accustomed to dealing with vox populi and the public sentiment are sometimes in for a shock. What do you think the European Union and indeed እንታይ በልተን ይሄው ሓደ ካብቲ ቻይና ኣብቲ ቦታቲ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ዝያዳ ከም ትሰርሕን ነቲ ጥሜትን ሽግርን ናይ መግቢ ውሕስነት ድማ ንምውሓስ ዓብይ ኣበርክቶ ክትገብር ከም ትደሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ክረአ ከሎ ግን ስቲል ብፍላይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስት ገይራላ ኣብ ተቕርፅን ኣብ ካልእን ስለዚ ኢትዮጵያ ሰላም ዘለዎ ሃገር ርግኡነት ዘለዎ ሃገር ንክትከውን ካብቶም ቀዳሞት ትደሊ ሃገር እያ እቲ ሪያሊቲ ግን ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ስራሕን ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ትኩነታት ርግኡነት የብላ ስለዚ ምናልባት ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ገዛእቲ ዝነበሩ ኣብተን ሃገራት ኢንቨስት ገይሮም እቲ ሪያሊቲ ግን ካብቲ መግዛእቲ ተባሕጊቆም ዝወፁ ቻይና ከኸም የጋጥማ ይኸውን ዳይከውንን ንግዜ ዝግደፈተ እዩ ተቐንዲ ኣገዳሲ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ቻይና ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ ስለ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ርግኡነትን ሰላምን የገድሶም እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮን ኣብ ኬንያ እውን ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ጅቡቲ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዞባቲ ቻይና ሰላም ንክህልዎ እቲ ዞባቲ ሰላም ክህልዎ ቻይና ረብሓ እዩ ስለዚ ቻይና ሰላም የገድሳ ኣሜሪካ ግን ዝገበረቶ ስለዘይብላ እቲ ሰላም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣገዳስነት ከይህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ፕሌን ሪያሊቲ እቲ ሓቂ ድማ እዚ እዩ እቲ ክወፅእ ዘይድለ ኣሜሪካ ሰላም ይሃሉ ኣይሃሉ ንዓዓ ነቲ ፀጥታ ቦታ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዋ እቲ ካልእ ግን ከየገድሳ ክእል እዩ ኢንፋክት ናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ስለ ዘሎ ንሱ ንከዓኑ ሰላም ንከይህሉ እውን ከይትደሊ ትኽእል እያ ናተይ ሓሳብ እዩ እዚ individual countries should be hoping to do next that would be most beneficial for the bloc as a whole or for European nations in this part of the world? There is a policy. What do you think it should prioritize? I invest economically. I don't mean development aid. I mean real investment. There's an entire generation who will before long be taking over in Africa. Align with them. Because if you don't, they'll drift in other directions, whether it's geographically, ideologically, economically, or whatever. It's very straightforward. Invest in education, invest in the growth of business. Around that, those will be the drivers of the future decision makers and decision making. It sounds a bit general, but that's what it is. Aid per se is fine, but it is not a strategy. Okay, Abdullahi, back with you in just very important እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ኤሮፓስ ኣብዚ ኩነታት ኣብዚ ዘሎ ዞባስ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብኸመይ ተዋሳእቲ ክኾኑ ይኽእሉ ብኸመይ ክፃወቱ ይኽእሉ ንዝበሎ ኤሮፓ እቲ ቀደም ዝነበሮም ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ስትራቴጂን ክቕይሩሎም ረድኤት ምሃብ ወይ ሓገዝ ምሃብ ገለመለ ኣይሰርሕን ስትራቴጂ ኮነ ንሱ ኢልዎ እንታይ ክገብሩሎም ብትክክል ከምቶም ካልኦት ሓይልታት ኢንቨስት ክገብሩሎም ኣብ ቢዝነስ ኣብ ካልእ ትሕቲ ቅርቲ ኢንቨስት ክገብሩሎም እዚ ድማ ነተን ሃገራት ነቲ ህዝቢ ነቲ መንሰይ ዘሎ ህዝቢ ዕድል ክፈጥረሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መንሰይ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ኣብ ኤሮፓ ፅቡቅ ስሊ የብሉን ምክንያቱ ትንኮ ዝገብሮ ረድኤትን እኽልን ገለመለን እምበር ብትክክል ከምተን ካልኦት ትሕቲ ቅርፂ ፅርግያታት ትሬን ስቴሽንስ ከምኡውን ኤርፖርት ወይ ገለመለ ኣይሃንፁን እዮም ስለዚ እኽልን ሕክምና ዶ ገለዶ ዝበሃል እዚ ስትራቴጂ ኮነን ሃገር ድማ ብኸምኡ ኣይትዓብን እያ ስለዚ ኣካይዶምን ኣተሓሳስቦም ቀይሮም ኣብቲ ባይታ መፅኦም ክሰርሑን ኢንቨስት ክገብሩን ክኽእሉ ኣለዎም ይብሎ ኣለዉ ስትሮንግ ስቴትመንት a moment to sort of help round off the program, but Michael, I want to come to you at this particular point. Alexander says invest in the younger people in Africa, make sure it's economic investment, but European countries at the moment are all rather strapped. So is this a priority? Well, I think you always have to keep the long-term picture in mind, right? And I think investing in these countries and their societies and their young people is important. But I'd also add, I mean, I think that the particular policy conundrum right now for extra-regional parties as it relates to the Horn of Africa is resolving some of the major
political and security crises in the region. I think, as Ambassador Rondos alluded to at the beginning of this program, I think the crisis in Ethiopia looms particularly large. I don't think there's a path to regional peace and stability without resolving the crisis in that very big and important country. And then, of course, you've got the effectively thwarted transition to civilian rule in Sudan. I think a lot of effort needs to be put around resolving those twin crises, and then move to, I think, the longer term picture. Okay. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ yes investment ከለመለ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ኮንካ ክትጥምት ዘለካ long term ንንውሕ ዝበለ ኩነታት ጠሚትካ እዩ ክግበር ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ ተጻቦታትን ሽግርን ስለ ዘሎ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ ካብቲ ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ድማ ኣብ ሴኩሪቲን ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ንክህሉ ኩሉ ሰብ ኢንቮልቭ ክገብር ኣሎ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ሓደ ካብ ድማ መሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምክንያቱ ትዛዓበየ ህዝብን ትዛዓበየ ሃገርን እቲ ወሳኒ ኣርስቲ ዘለዎን እዩ እዚ ክብል ከሎ ግን ናይ ሱዳን ኩነታት ስለ ዘይጀመረ ዝነበረ እዩ ናይ ሱዳን ኩነታት ድማ ልክዕ ተን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ተዘሪገን ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ሕጃብ ዝሓሸ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ኣብቲ ኩነታት ኣብቲ ቅድሚ ዓመት ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሓውሲ ርጊ ኢሉ ስቲል ናይ ኣምሓራ ኣሎ ሕጂ እውን ግን እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ግን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣሎ ስለዚ ዞባ እዚ መጀመርያ ርግኣትን ሰላምን ንኽረክብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣክንዲ ንሕማቕ ዘበርክቱ ንፅቡቕ ነገር ከበርክቱ ይግባእ ዘተንብህ ዘረባ ይዛረብ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንውሕ ስለ ዝበለት ሕጂ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መንገዲ ኣቢለ ክመፅእ ክፍትን እየ እንታይ ክንፈልጥ ደልየ ኣለኹ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳስን ብዙሓት ዘወርቲ ሓይልታትን ብዙሕ ኢንተረስት ዘለዎም ኣካላትን ዝዋስኡሉ ዘሎ ባይታ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኣካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ቀንዲ ኣገዳሲት ሃገር ዘላትና ኣብቲ ዞባቲ ብካልኦት ሃገራት ድማ ብኩሉ ብጎባ ዓይኑ ዝጥምታ ብዙሕ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ውሑድ ብምዃኑ ምስ ዘለና ኩነታትን ኣብ ስደት ብብዝሒ ንነብሮ ዘለና ነዚ ኩነታት ኣስተውዒልና ኣብቲ ፖለቲካዊ ፅላት ናይ ተዓዲ ምስቲ መንግስቲ ድዩ ዋላ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ደው ትብለሉ ዘለካ ብርዲት ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ካልኦት ሓይልታት ይሕግዙካ እንተለዉ ወይ ክሕግዙካ ዝፍትኑ እንተለዎም ከምቲ ንሳቶም ብኣፎም ዛረበዎ ዘይኮኑስ ክልተ ሰለስተ ስጉምቲ ንድሕሪት ከይድካ ክትሓስበሉ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ሞቲቬሽን ክህልዎም ይኽእል ንዓታቶም ከመን ክሕግዞም ይኽእል እንታይ ዓይነት ረብሓ ንምፅላው ክገብሩካ ይኽእሉ ትዛረቡካ ዘለዉ ድማ ቢትዊን ደ ላይንስ ነቲ ብቓል ዝብሉካ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ላይንስ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕልን ክንመራመርን የገድስ እናበልኩ እዛ ርእሲ እዚኣ ኩልኩም ተገዲስኩም ክሰምዕዋን ክትመሃሩላን ይምሕፀን ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ድማ ብሃናፅ መንገዲ ኣነ ዘጉደልክዎ ወይ ዝተጋገኽዎ እንተሎ ማሃረምታ ፀሓፉ ካብ ኮሜንትኩም ብዙሕ ሰብ ክመሃር ስለ ዝኽእል እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅብቑ ይምንየልኩም ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ